So hello everyone, in this video I am going to teach about the Vice President of India. So Vice President యొక్క ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క రిమూవల్ ఎలా అవుతుంది, అండ్ సమ్ మెయిన్ ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్ టు ది వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా. సో లెట్ us look after some of the facts regarding vice president. So first, vice president is considered as the second highest constitutional office in the country and serves as the chairman of the Rajya Sabha, chairman of the upper house of the Indian Parliament. Okay na. Next, to be a vice president, he must be a citizen of India, must be in 35 years of age, and he must be a member of Rajya Sabha. Member of Rajya Sabha కాదు, he must have the qualification. ఓకేనా. రాజ్యసభకి ఎలక్ట్ అవ్వడానికి ఏవైతే క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలో సేమ్ టు బికమ్ ఎ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్సో he must have the same qualification regarding as the రాజ్యసభ. ఓకేనా. whereas in president he must have the qualification of members of the Lok Sabha. okay. సో నెక్స్ట్, ఓత్ ఏమని తీసుకుంటారంటే టు బీ ఏ ట్రూ ఫెయిత్ అండ్ అలియన్స్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ టు ఫెయిత్ఫుల్లీ డిశ్చార్జ్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ హిస్ ఆఫీస్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి he should not be a member of either house of the parliament or house of the state legislature. ఓకేనా. టు be a vice president he should not be a member of either house of the parliament or house of the state legislature. ఓకేనా. ఒకవేళ if any such person elected as vice president, he has to vacate the seat on the date of which he enters upon his office as the vice president. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ కాదు, మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ కాకుండా ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే రాజ్యసభలో ఏదైతే క్వాలిఫికేషన్ కావాలో, రాజ్యసభ మెంబర్గా ఎలక్ట్ అవ్వడానికి ఏదైతే క్వాలిఫికేషన్ కావాలో సేమ్ దట్ క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ electing as the vice president. ఓకేనా. whereas in president's case he must have the same qualifications that are regarded to Lok Sabha. ఓకేనా. so a person should not be a member of either house of the parliament. if he is a member of the parliament he has to vacate the seat on the date of which he enters upon his office. ఓకేనా. తను వైస్ ప్రెసిడెంట్గా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకునే అప్పటికి that person must vacate seat. ఓకేనా. if he is a member of either house of the parliament. ఓకేనా. next, 5 years of term or can continue, and vice president must be eligible for re-election and can resign anytime by addressing resignation letter to the president. so this is what the election process. వీళ్ళ యొక్క ఎలక్టోరల్ కాలేజ్లో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారంటే elected and nominated members of the parliament, whereas in president case only elected members of the both the houses. ఓకేనా. elected members of the parliament only. so whereas in vice president case elected and nominated members of the parliament. ఓకేనా. ఓటింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్. మీన్స్ ఏంటంటే లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టుగా ఏ క్యాండిడేట్ ఓన్లీ ఎ పర్సన్ కెన్ ఓట్ ఓన్లీ టు అ సింగిల్ క్యాండిడేట్. ఓకేనా. సో ఓటింగ్ ఈజ్ త్రూ సీక్రెట్ బ్యాలెట్. సపోర్ట్ ఎంతమంది ఉండాలంటే 20 ప్రపోజర్స్ అండ్ 20 ఎలక్టర్స్ యొక్క సపోర్ట్ ఉండాలి. అండ్ డౌట్స్ అండ్ డిస్ప్యూట్స్ రిగార్డింగ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఎలక్షన్కి ఏవైనా డౌట్స్ అండ్ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే సుప్రీం కోర్ట్ విల్ గివ్ ద ఫైనల్ డెసిషన్. ఓకేనా. ద డెసిషన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ ఫైనల్. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ ది వైస్ ప్రెసిడెంట్. elected and nominated members of the parliament, whereas in president case elected members of the parliament and elected members of the state's legislative assembly. ఓకేనా. whereas in vice president elected and nominated members of the parliament. ఓకే. సో నెక్స్ట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క రిమూవల్. సో ప్రెసిడెంట్కి ఉన్నట్టుగా ఫార్మల్ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండదు. సో రిమూవల్ ఎలా ఉంటుందంటే రెజల్యూషన్ ఈజ్ పాస్డ్ బై ది మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. ఓకేనా. వైస్ ప్రెసిడెంట్ని రిమూవ్ చేయాలి అనే రెజల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ రెజల్యూషన్ ఈజ్ పాస్డ్ బై ది మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఏం చేశారంటే దే గివ్ 14 days prior notice to the vice president. సో ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ షుడ్ బి ఆన్సరబుల్ టు దట్. ఓకేనా. సో రాజ్యసభలో ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ మీన్స్ స్పెషల్ మెజారిటీ అండ్ దిస్ రిజల్యూషన్ ఈజ్ అగ్రీడ్ బై లోక్సభ. రెజల్యూషన్ పాస్ చేసేది ఎవరు? మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. అండ్ దట్ రెజల్యూషన్ ఈజ్ అగ్రీడ్ టు బై ద లోక్సభ. ఓకేనా. లోక్సభలో సింపుల్ మెజారిటీ ఉండాలి, రాజ్యసభలో ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ ఉండాలి.
then only a vice president can be removed. Okay na. Next, so what are the powers of the vice president? Means he is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Okay na, vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Like American vice president ఎవరైతే ఉంటారో, he is the chairman of the Senate, means upper house of the American legislature. Okay na. So vice president can act as a president for the maximum period of only 6 months. Vice president act as a president and do not perform duties of the ex officio chairman of the Rajya Sabha. ఎప్పుడైతే వైస్ ప్రెసిడెంట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ప్రెసిడెంట్, హీ డు నాట్ పర్ఫామ్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. అప్పుడు ఆ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, దట్ టైమ్ ద డెప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ కెన్ పర్ఫామ్ ద సేమ్ డ్యూటీస్. నెక్స్ట్, కెన్ ఓట్ ఇన్ ద రాజ్యసభ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ టై. సో ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ ఓట్ ఇన్ ద రాజ్యసభ. ఏదైనా టై అయినప్పుడు ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ ఓట్ ఇన్ ది రాజ్యసభ, అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఆల్సో అపాయింట్ ద చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభాస్ వేరియస్ కమిటీస్. ఓకేనా. అండ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ అపాయింట్ అండ్ రిమూవ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ యాజ్ వెల్, అండ్ హీ హ్యాస్ అ పవర్ టు ఎక్సర్సైజ్ ద ప్యాడర్నింగ్ పవర్స్. ప్యాడర్నింగ్ పవర్స్ అంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్తా. So these are some of the articles which are related to the vice president. So article 74, 75 and 78 వచ్చేసి it is related to the prime minister. Next, article 52 నుంచి 62 వరకు related to the president, that which I mentioned in the last video. And vice president articles ఏంటంటే article 63 to article 72. ఓకేనా. సో article 63 ఏంటంటే there shall be a vice president of India. And article 64 mentions that the vice president shall be an ex officio chairman of the council of states. Okay na. Next, article 65 లో ఏముంటంటే vice president as the president. Okay na. Next, article 66 mentions that the election of the vice president, అంటే vice president ఒక ఎలక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో, the process of the election of the vice president. Next, article 67 mentions about the term tenure of the office. Next, provisions related to the vacancy is mentioned in the article 68. About oath taking process, it is mentioned in the article 69. So you have to remember all this. Next, article 70 means it grants parliament the power to make a provisions for the discharge of the president functions. అంటే ప్రెసిడెంట్ లేనప్పుడు ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి పార్లమెంట్ గ్రాంట్స్ ద పవర్. ఓకేనా. ప్రెసిడెంట్ లేనప్పుడు ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ని మొత్తాన్ని ప్రొవిజన్స్ని ఫాలో చేయడానికి పార్లమెంట్ గ్రాంట్స్ ద పవర్ టు మేక్ అ ప్రొవిజన్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఆర్టికల్ 71 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మ్యాటర్స్ రిలేటెడ్ టు డిస్ప్యూట్ విత్ ద ఎలక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఎలక్షన్స్ కానివ్వండి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఎలక్షన్స్ కానివ్వండి, ఇఫ్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ అరైజెస్, ఎనీ డౌట్ అరైజెస్, దెన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ విల్ పాస్ ఎ ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్. దట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ఆర్టికల్ 71. అండ్ ఆర్టికల్ 72 మెన్షన్స్ అబౌట్ ద ప్యార్డనింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా పనిష్మెంట్, ఏదైనా శిక్ష పడేటప్పుడు క్షమించే పవర్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి? ప్రెసిడెంట్ దగ్గర. ఓకేనా. ఎవరికైనా ఉరి శిక్ష పడ్డా సరే, ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ ప్యార్డన్ చేస్తే, సో ద ప్రెసిడెంట్ హ్యావ్ ద ప్యార్డనింగ్ పవర్స్. ఓకేనా. ప్యార్డన్ మీన్స్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్ పనిష్మెంట్ని కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసేయడం. కమ్యూటేషన్ మీన్స్ చేంజెస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ యొక్క ఫామ్ని చేంజ్ చేయడం. నెక్స్ట్, రెమిషన్ మీన్స్ రెడ్యూస్ పనిష్మెంట్ యొక్క పీరియడ్ని తగ్గియడం. అండ్ రెస్పైట్ మీన్స్ లెసన్ ద పనిష్మెంట్ని తగ్గియడం. ఓకేనా. రెమిషన్స్ మీన్స్ పనిష్మెంట్ యొక్క పీరియడ్ని తగ్గియడం, అండ్ రెస్పైట్ మీన్స్ లెసన్ ద పనిష్మెంట్, అండ్ రిప్రైవ్ మీన్స్ స్టే ఆన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫర్ ఎ టెంపరరీ డ్యూరేషన్. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ వాట్ ది ఆర్టికల్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద వైస్ ప్రెసిడెంట్. So in this video I have discussed about the articles related to the vice president and powers of the vice president. He is the ex officio chairman of Rajya Sabha, and election process of the vice president, removal of the vice president, and some of the important key facts about the president. Okay na. So if you like the video, click on the like button and share with your friends, and subscribe to my channel for more videos.